Miss Langma, wherever you are requested to please come in the backstage. I repeat, Miss Langma, wherever you are requested to please come in the backstage. I would like to request everyone to please come in the hall as we are about to start our program. Once again, good evening to everyone, respected dignitaries, honorable guests, dear teachers, parents, and my dear students. We now warmly welcome you all in the hall of the indoor session. Your gracious presence adds great dignity to today's program. Thank you and welcome once again. To invoke God's presence and blessing upon us, I humbly now invite Reverend Len Khwlainani to please come on the stage and lead us in the words of prayer. Surinai, Hamzangnai, Maiganan Surai Kai, Deba Nisa Kawatum Nai Surai, Jungnono Kulumo, Jungnono Lobo, Nini Tuidulma, Nini Naikolmani Baguinono Kulpaya, Paiplaya Hambai Maru Apa, Ozorani Bising Chini Bisiro, Bisi Nui Chibakamani Zora. O hani bororo cerai Khwnaya bokur kului busa prunisimi cakra ma zorati nung chungno tidul mani mari klaye tini nui ciba palai mung terni chung cheng lai man mani bagui haino no kulpaya hambai maru apa wapa opanda nini yak putarano yak haru hamya ngui manai Caya ungui manai ni yang minum cungno katirwe. Yapang bujuk zoratui. Nono cung saru nai panda ungui mana tuife. Nung cungno nai koli tuidul tung zade huni. Subrai Jesu ni mungya pantani surisan horu. Amen. Thank you, Reverend. Belake hambai. Chini Reverend Len Khwlainani no bosuri mungi bising tei. Chini pandano Khwlainani bagai. To set a melodious tone for today's program, I now invite Miss Langma to present the welcome song. Fadike ang tabu bukuk Langma no koinai bo beskamo phaye resabong resabai runani bagai.
Let us all give a round of applause for Miss Langma. Phajike sing jotno palkhaya Khwnai Chini buku lang Miss Langma ni bagi. Light symbolize knowledge, wisdom, and hope. To mark the formal inauguration of this program, I request our respected dignitaries to kindly come forward for the lighting of the lamp. Phajike ang Joto NaiywiTongnairok borok buskango phayai chati musingna bagi, which will be followed by Jubilee anthem. Let us all give a round of applause. Phajike sing jotno palkhaya Khwnai. Let us all continue clapping our hands. Phajike sing yak choyawi sing yak Kwrwngwi tongnai Chini narowai motom borok khoroksa khlaiei. Borok chakino musing tongpru sing Chini yapano sing thagya khlaiei sing yak Kwrwngwi tongnai. Thank you all the honorable guests for lighting the lamp. Now let me request all the students for the Jubilee anthem. Phajike tawang school ni choir team rongno Jubilee anthem ni bagi. Nagardi, please forgive us due to some misunderstanding. We will need to reschedule the items. Nagardi, kisah misunderstanding tomabai Chini Jubilee ni jagwo. Jeng tabuk Joto reng Khwlainani, Joto reng Khwlainani rokno jeng special nama ni bagi Khwna. I would like to request all the teachers of Synod Foundation English Medium School to please come forward for the special number. We'll sing together, Glory, Glory, Hallelujah. I would like to request everyone to join with us to praise Almighty God, giving glory and honor to Almighty God by singing the chorus, Glory, Glory, Hallelujah. Teachers will be leading, and everybody will be singing together. Hello. Once again, all the teachers are requested to come forward to present very special number, giving glory to Almighty God.
Hello, 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 check.
teachers of Synod School, pelake hambai orang Khwnairok no, borok Khwna Toto ke resamane bagai. A choir is not just a group of singers. It is a family of one voice and many hearts. Now, to show their love and family of one voice, let me call upon the school choir for the special number.
Thank you, all the school choir, for your melodious and beautiful song. Let us all give a round of applause for them again. We are honored to have with us our respected Field Superintendent, Reverend L.T. Gangte. I now invite him to please come on the stage and deliver the short speech, which will be followed by introduction and felicitation of invitees. Tini sari kungka imang ahai kai tatungno tidul mani nai kengke imang ahai se kai tini pocis posol kasamani ungka pocis posol sok Khwlainani bagoi lama sok Khwlainani ungka basu se wana cinta kabang mani bising tui askul pocis posol kasamani ungka langkaya Tini poi lapung ama high school no song jamani karon kisi sa Khwnaya English bai tini school ni hoite chung Khwnaya no pok bai kisi sang sa no poi lapung kai blessed ong thang khang ang nai kha kaham lama bising tui ang kenanang zago kisongo thangkha borong school kaham tongkha ukhao kenanang zago Chini busarak bolti Khwlainani phono rang kabang apung kha chong mugli ni bising tui samung khlawi tongmani kabang ma jagao chong himlai kha thanglai kha ung phono apru kisa kebeng mung tongo Kebeng mung tongo mane chung himui thangui borok bai malai mani rokmo belai kothin amohai ungmani joratin bosor amohai tongmani ulo wan summa kutal kaisa phaikha school English medium school apung khatini area bo tabuk ahai ungya English medium school bokom tei sanai kok Ingrezi kok sanai bo pelai kom apung ke aniwan sukmao phaikha amohai phel lai mung asuk kabang mano subainani bui pomotui lama Nuknai hinoi su tongpru English medium kaisa school Khwrwngwi Tongkhe chachano hinoi wan sui apru Khwrwngani hinoi wan sukha apru ang bo wan sukha Chini mission headquarters apru tabuk ni Chini mission chairman apru commission director bono ang kol khai kha apru kol khai mani bo mohanpur thangna nango nepko thangna nango PCO mang ose apru koksalayo apru bono school Khwrwngma chachano school Khwrwngwi buma bu phasung bai Chini relationship kam Nuknai tei cherai rok bai bo relationship kam Nuknai wan sukmani bukhanong khorei nahar bong kotor ma bai abono ang sawi tongkha apro Chini mission director ongkha Norok khuluk sidi yani khulukmani tini sora kai to chungno tuiduli tongkha kai to chungno chu bai tongkha tini class 12 sora Naidi tini abo school kuri kengke Gana gini tini pori nai kaham rakung kakabang maungka abo school kuri kengke maya te nai boy yil tong lak amo hai kabang mani bising tui kai ta chungno chu bawi se tini cerai kabang ma kaham
นองคอริตองข้าบุมาอุภาสุวานาจินตาอุมานีกะหัมใช้ทันดาวิตองข้าอาบอดิวิตอาบอดิสกูลเลฟุงกาสกูลตองมานีอุกาจงเปลายบุคาตองทอกข้าเตยปุจิสปสอลจุงกาสามานีอุกาบรอกทันดาเขตกาสาหิริวันสุวิมาโนทันดาเขตกาสายาไวสาไวสุฮากอลตโกไวสาไวสุกุจุโกกาสานานังโกไวสาไวสุกบางบักเก็บมุงพายองพนเยสมุงตังนายรักองขังบุคกรักเคตังวิตองมาใบที่นี่โพสิปสอลกำกรุงเคจงกาสาวิตองขังที่นี่ซาบุนิพันใบไก่ตัวนิพันใบเซไก่ตัวจุบาจุมันมาใบเซอาบอนวิที่นี่องขังไก่ตัวโนลบมาสระอุนุพนสานานิกุรีไก่ตัวจุงโนจุบายตองมาใบเซสุกจราจงสกุยตองข้าเป่าแนวจากกับแกนดูอากิตุนตุงลายาจันจินพาไม่เตะแล้วก็คิดไอพีเวแล้วคิดไอพีเวลาเห็นละคิดไอดันนานาสาอวารันนานาเตียงหมดแล้วต่อพักต่อเทลุเอามาเจ้าคนลายากลุ่มถุงเวลที่เตียเตียกลุ่มลายาลุงแกลาหงจะสกุลกี่ห้องเละกินไอจอกนาหงเมนตินกี่ปอลในนาหงเมนตินอีวิจอนเลยทุกเป็นจูนาเจตกายว่าแกนตกยังจุกอุดกว่าและเจตบังอินุงเกลค่ะอักกิเฮจิงาเจตบังเฮจิลายจุนมิสันดีเรคเตอร์กันโกลามหันปูลาจิเจตินปีซีโอกับโกลาอามาวนและเลบันสักตัวตุนิเตงาตีตุนเฮปะเทนมาปุยนาและแซมตูเตหอตอมไงนาและกุนจุนะจ๊ะหงเล่งและอาจอมตูดึงอากิตุกโดวาเฮและบังมาพัดจมโดดึงไงเยจุนอภุตตุอาจอมตุอาสุดิอาขันสักตุยอเจงเจงทักตาปังคอมเมนตินปานิลาวาเจกจุนจิงเล่อิดามวาเฮเล่สกูรีพอร์ตเล่ดีเทลที่ว่าไงทัดหิเจกุนเก่งอากิปะกอยหุ่นแกนตะปงปะตินปะเทนินอิตุปุระอิดอยแปรเฮอาสุโมสุโมสุสกาเจกจุนตุนีเฮงปะเทนก่อมากิปะทุกแกนตีโลจะบังมาจับบัดกินอะไรอยู่กินอะไรอยู่ประเทศก็มากิปาทูดอีบาวาจนอาเซมเตหอเลเจสกุลติเตียงของตุนนั่นเองอีลำปีหอหุยนุ่มเบกเลยนุ่มเบกเลยนั่นแหละลาลปาในยงเปียตุนิเตียงอีตุงเฮติกบักแกนดังโลไปทีนี้อังสานามุจงมาเนี่ยค่ะแต่บิสิสาเลียไกตอลจงนอจูบามาบายเสตินี้จราจงสวยข้าบุมาบุพาสุงบ่เตยมอธานิบิสิงบ่เก็บพนอกายตัวนี้ท่านี้ทำใบอะไรนายสกุลไก่ซาที่ใส่ตรงกันเกยไว้สาวไว้สูบุคาเพลายบุบตรงนั้นวันสุมาเพลายบุบตรงนั้นกาเซียนบุมาอุปาสงพนอที่นี้จราอามหายบุษกังอากุวิตรงมานิอุค่ะไก่ตัวนี้ผ่านใบเตยมาสรกพรงนายรกนี้ผ่านสักธรรมาใบสุหิรังสานามุจโกอาบนุที่นี้อังเปลายอันนี้อิมังอาหายมังลำบางทิมเฮโฮวินักกิลังลุงเห็นแล้วสุดที่ตั้มปีกบักแกนนมนาจูกบักแกนใดกันตินกลุงทิมกุกิปานาจูอาหุนไลคันมีอดจานานักกิดีมาอาหุนไลคันมีอกิอกจาจุเลลุงทิมกุกาทศินานักกิดีมาเฮมาลตูนินวางลาลปานจะตะบังดินมุลาเฮปุยตุงตาเจกุนประเทศก็มาที่ป่าทุกแกนหนึ่งที่เราจูบังมาจากเกยเด็กเด็กขึ้นวางประเทศก็ที่ป่าทุกแกนที่เราจูบังมาบัดเด็กกันเลยเราจะจูจอมจากกับแกนให้จริงและพอถึงแล้วไงที่เจกุนตั้มปีแกนได้ก็เต้นจะจอมจากกับแกนประเภทเต้นกี่ปากหำใบ Let us all give a round of applause for our Reverend Field Superintendent. Now, to formally introduce our honored guests, may I now ask our respected principal sir to address the gathering, which will be followed by Mizo dance by hostelers. Yagulo hosteler rongno ang Khwnai borok Mizo dance ni bagai ready ngai tongani bagai. Check.
Check. Clear? Check. First of all, we give glory and honor to Almighty God. Today, Jubilee Eve, we have a very special guests and special invitees. I am pleased to introduce our special guests and special invitees for this Jubilee evening. After that, I will be adding a few words in Kokrok. I would like to request all of you to stay inside the hall. We would like to request all the ushers to send all the participants inside the hall. We will be having very short program. As you know, our main Jubilee day is tomorrow. By the way, if you see my right hand side, chief guests and special guests. Today, let us see among the special guests, hands up. We are going to start from here. First of all, I would like to request staff colleagues to come along with your felicitation items. May I request Pu Henzang, by pay DIG CRPF to kindly come and receive the Jubilee gift that is prepared for you. Let us call, first of all, let us call our special guest for this evening, Pu Henzang by pay. Very humble officers that we have. May I call Pu Henzang to kindly come and receive this presentation. Let us give a big hand. Tomorrow we are going to felicitate all our other special invitees. By the way, today let us introduce our special invitees who are coming all the way from Manipur. They are the church leader of our organizations. First of all, let me call Reverend Tongkhe, Chairman Mission Department, to kindly raise up from his seat, and let us give a round of applause for him. We are going to felicitate tomorrow. Only we want to introduce them. Secondly, we would like to call Reverend Mwkthang. Reverend Tongkhe is the founder, mission director, and also former executive director, and at present he is the chairman of the mission department. Reverend Mwkthang is also the former mission director, and at present he is also chairman of the ministry. Thirdly, we would like to call Reverend Khwlainani, who is the executive director. Next, let us call Reverend Nuknai, mission director. Next, Reverend Mwkthang, who is the former executive director as well as former mission director, and at present he is the director education department ESC. Reverend Bising, who is the former mission director.
Also, we have some other special guests. Let me call all the special guests. Evangelist Evangelist Monel, please come, and Evangelist Mwkthang. They are our leaders who are coming all the way from Manipur to celebrate this Silver Jubilee with us. We will be felicitating all of them by tomorrow. Thank you. You can take your seat once again. A few words in Norok. Kini sarik ungkha oino chung item Khwlainani Naya chung inauguration plus Motharok by Motha Yesi Tripura Motharok by Kini sarik ungkha kaisa sarap sapuno panda Khwlainani in ma ungkha Khwna ungkha inke chung Joto government officer rock by minister rock by program khai inke Motharok no chung Suzuk Rumanani Arienke Norok no Khwnani chung no Khwnani onek jora kom Khwnai abuni bagai setini especially Mothani Adong Mothani ma Fasung te Mothani sigla sigli sung chung Norok no tini Kwrwngwi tini Phaima ungka tumbelai kino tongkhe te tini ungka Chini sal ungma bai ke Chini Joto ni bagui Jubilee Jubilee ni Mothani Chamung Nungmung o sukango Norok posto ke samungkai Tongmani abono tini chung Chamung Nungmung bo Motharok ni bagui arrangement klayo apuni bagui chung Norok no koyo ini ungka Chini salse Motharok ni abong mabai ke kebo saya NaiywiTongnairok Tangyawino o program taham ke paithak jora tongwino Khwlainani bagui chung Norok no koyo. Tomorrow we have the main day. Therefore, today we are not making the attendance compulsory. Only few hostelers and some of the performers from outside are attending this evening program. By the way, we are thankful for the activities that you perform. For tomorrow, I would like to request all of you to do all your responsibility so that we will be able to do all the activities which are assigned to all of us on time. Thank you. Let me conclude my speech here. Thank you. As our students, they are not ready with their attire or dresses. Sorry for the inconvenience. We are privileged to have our honored guests with us. I now request our respected special guest, Pu Henzang, to kindly share a few words with us. Which will be followed by Mizo dance. I request all the students to please keep ready. Tunita ka nangulaka Jubilee celebration nitak ma sapena kaung panthehi kakipak ma majenga tini o sari
sal zorawo Chini bisinoi cibani palai mungni ter ni serit panda puilani man zagi man pai mani bagui belai keno hambai kadu thu sam chu a hostel ka hin kipang le ka uta hilile I am blessed to be one of the special guests ani musung mangka o tui pangrok ni bere koroksa kain ke belai musung zakmani haipono ang nograi ungi haimani bagui aboni samung klaimaya tunita celebration ipatna wahin kathagau mitin lalpa pathin mel phatna kamu tini Chini o ter palai mung panda ni bising ti ani polani bising ti bo kolok ma ang nuhuro ajetsu tan baging ke je institution he midang ahipu pathin patai o rung srung mani abono ungka ke bobai cheng samaya subrayung kaitor si cheng sawu abul apadda kumsom nilega sunga pathianin alamat zo si instrument alamat zo si te jigin pathian ichoyoyu yapang ni simi tabuga suk zora kaitor bai bini samungo phanang zakmani Joto borok ni thani wo thale jung Sehool thisan tieng senga jehi ala kipanahi ti kahe phan khi biwi kolom te kochok khalaye te sakni thui jorati kochok khalaye abohai o bebak no songcha jakka hini ang sawi mano mihing ten ihemil seka hilele pathianin imit thi malkhat chahile aman asabunin ala dol khom sekai Khwnai jorani ungmarok no bororok pok jago haipano subrain kaitor Chini kolom ti thop sano phano pok ya je kachun tunita ka glory glory hallelujah ti lai bak sakha je kha sakding him sakta choi hoit na ting zela khai ti hi ka bak gen na sanu mai aboni bagui thaichi ngo chung khanaka chungsa sa hallelujah o rucham mung no tabuk no rucham nani Joto ni slai muchang kupma tunita ka hin jes kula alakai the student jo sehimi wang pale ti ka gen no ma tini ang sana nayo o skulo pori wi Nuknai churai rokungka belai kupal kaham huni ang sana nayo nule pate chate jetak mona kaisak nalung thim nei te zo seile mipil mi wang phala hi uti ka gen uta omo haike busa butui rok nobo o skulo rung surung na bagui rohonani bukha tuinai ma pha songbo belai sian ganang huni ang wansugo kehile missionary school ke uchun middle english school katiwa je chu ada seiden kai ang sakbai thangbo missionary school middle english school huni obohai schoolo torui logui phaimase nangu kaina chu a special ahoya a building le ahoya Norok pori mani jaga ungka building bo kaham te jorabo musang ma belai kaham
เกยอะไรไก่น่าฮิเลจานเล่บ้องเกียกะจิงกาเล่เกี่ยงสกุลนกำมังสกุยอันนี้ปริมาสกุลองค์กาชาโลจุงสกุลปริลายุฮอรมุสุกรกทูลายุคลาส1 to 2ฮีกับคลาสฮีมินิเจ้ากับฮิคลาส1 te 2องค์กาสรุงไนจรายรกองค์กาขรกนุยซิมิเซคลาส6จันเจนกัลสิมาคลาส6จนมีปังอาไก่ตาวคลาส6 zora aสกุลโนอังปริกาอาปรัวขรกบาสสตูเดนตุงบางกัวละอบิลอัสกุลหอยลวินบางกัวละมุสิตุมหิมาเลตูนิเทียงะกามิทากิลังจิงทีวีคัลเลอร์กัวละกิลังจิงขัดอุมาเจสุอันนี้ปริมาสรุงไพมาสกุลโนก็ต่อยองวยหาเจองวยตรงพานออังทีวีนี้บินีรองในทอกมากามานีอาบ่ให้กันอันนี้บุคาวกาจักไกสัตงเจสุอามินเลเกนไมค์ตูหินโลปินกรรมเอนุเซตาพาสตอร์เทียนแฮนกับทีชาร์ไออาบรอกองค์กาตาบุกอังบินิบุมุงปุยสานายพาสตอร์เทียนแฮนอามันดิวอร์ชันน่าอาหุงเป่าจับบ่ไวซาดิวอร์ชันสุริมาจอราโวบ่สุริกาลัลปาเกี่ยวหิน้ำเนียมเตะกันหิวสุบรายจุงองค์กาจานนิพิสิงบ่ก็ต่อยองนายจัดเสละทูฮิเลอหิกอลตะกินเกเหตุหิปูนี่กอกโนบ่เจนี่กอกตุยโนจุงรมุยมายาเกยจูกิเฮลขัดไอฮิเลตะกักกัจจาเตชาฮินังมันมัลโซมิลละอามาวินจิตนาเทียมนาหุนเนยูละทูอดิกตะกะหุงเฮตเทนดิงุนนังมันเทียมนาปีอินตีอาเป่าจับนาใครอันนี้บ่สรุงนานิจอราไลทังคาให้พนอรอปอรินายอันนี้บุษารอเนืองฮามาริรุกุยซิมุงนิลามาตุยจาดิฮุนัยบ่จินิบากุยสุริวเจจิงกาลกะโฮตูเลดพาสตอร์เทียนแฮนเป่าจับจุนอาเป่าจับเทปูอากับไม่อะอาจอราวจินิบากุยสุริธานิวบ่กาบุยโนตุงโอเตมกอลนิมุกติคิกไลกาอามันหิลเทียมเจเลฮิโจดิงินกะกิงจับปูปัทเทียนินอามิทีค่ะอาซิมฮินะที่กะกินซาใครบอกกอกสนารุงมานิบากุยบ่องกลาอังวันสุโกบินีอามมกอลนิมุกตุยโนไกตอร์ฮามาริรุคาฮินีอังคากาวเจเจ้าขณะมิทีเจขาฮินะตุเนตาคฮีละอังโอสเปเชียลเกสละกะกะปันเทฮีอามามิทิลุนเจขดินกะตักสังฮีอามกอลนิมุกตุยคิกลายสุริมานีไกตอร์ฮามาริมารุมานีจารุยโนตินีนรกนิบุสกังโอสเปเชียลเกสโนกรายกอตอร์องุยบาชาวิไพมานี My dear students กัดนูเลปาเทโฮมาพาชงละเหตุโลกาลูคอยล้ำอะเหมามิดที่ลุงนั่งอาดิงเป่าจะปาลุงไงดิไงเตนรกซียาวิโนกูบังมานรกสุริมานิบิสิงตุยโนกูบังมาจอราสกพยานุมินเล่เหตุโลhow to na te how to te nangon ni le recognize a bol phak lo hoi tak ehma tap saga mit thilunga nang adinga pau cha dingin ka ging sa noro sinizak ya phono norong ni pagui borong ni jani ja nogo suri nai khorok basuk matung no ang kha kawo je ka chu je pau chap na kha lalpan ngai thading iti ka taksanga jiga chumi wang phatele hiu nu le pa tele tak school kaisak nu le pa te mi wang phal hiu ti ka gen uthi abori ba gai norok hamari mannai te o school
pori rumani bising tuyobo Norok hamari manai hini ang wan sugo je school hi lalpan pisingen la o school subrai bini logi wat tuitung lalpamal somna donna hi hen la subrai ni hamari mani jaga ungtung lal jesu akipon na hi hen la subrai jisu sini zakmani school ungtung anung jui tam tak asim don mun training center tak hu hi hen la bini logi ungna bagui kubang maborokno sinamuiti sajakmani center kotor kaisa ungtung je celebration silver jubilee ngai hile lalpalo pina le lalpa pina hui tan ti kadoi sangna anunung pen ka bakgen thei ai o ter bisinoi chiba palaimung abonobo subraini chungsasa ungui nani bagui kaitor bini chungsasa ni pandawo hamari rutung hene ang abono sawo kakipa ke ang hambai. Let us all give a round of applause. Thank you, sir, for your encouraging words. Culture adds color and life to every celebration. I now invite our hostelers to perform a beautiful Mizo dance, which will be followed by speech by Reverend Mangnei.
Let us all give a big round of applause for the hostelers. Thank you once again, all the hostelers, for your beautiful performance. May I now request Reverend Mang Nelal to please come on the stage and share inspiring words with us. It's been more than 10 years that I'm not speaking English, but I'm going to try this evening. I don't know what will come out. I was here
I was here in this campus before 10 years ago. I have many memories. Those days, there is no facilities we have today. I would like to, this evening, shortly, we would like to speak a few points that I'm blessed to be here, a part of this Silver Jubilee celebration, because I was one of the staff here. Moreover, now I am concerned mission director. I praise and thank Almighty for His grace, mercy that He has been bestowing upon us for the past glory 25 years. This evening, I would like to express my heartfelt congratulations to Synod Foundation English Medium School Managing Board, Principal, staff, teachers, students, on this very special occasion. I would like to also highlight my love and deepest respect and honor to the pioneer missionaries for their far-sighted vision and sacrificial services. May their legacy continue to inspire all of us. This evening, I would like to conclude my short speech that Synod Foundation School is not ours, it is yours. Let's take care, let's feed, let's, what to say, let us pray for the school, for the growth, I look forward and pray that God is going to bless many more years and many fruitful, many more years going to come. May God continue to bless this school. May God continue to guide and lead us. I would like to end up my speech here. Thank you so much for the opportunity. Thank you. May God bless all of us. Let us all give a big round of applause. Thank you, Reverend, for your inspiring words. Now, may I invite the school choir to perform beautiful dance, which will be followed by short speech. Reverend K. Simlen. I would like to request him to please keep ready.
ke thang maya Isur baya ke thang maya Parakam chanta thang di Parakam chanta thang di Thui mo klaiwano Thui mo klaiwano Prarthona ke maya ma Numukta nungde Prarthona ke maya ma Chamukta chade Tini berade Akol gungwarno Kanai 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 hinde Kanai 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 hinde Lama bu ham yaba purbe ni lama no kung ba ye tiklayo bai kruye tiklayo lama bu ham yaba purbe ni lama nung ba ya ke thang maya isar ba ya ke thang maya para kam santa thang de Parakam Santa Thangde, Thui mo klaiwano, klaiwano. Prarthona ke mayama, tumungta tungde. Prarthona ke mayama, tamungta tangde. Tini berade, akol boglano. Kanai 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 hinde. Kanai 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 hinde. Triklayo, ma ye triklai nai. Purtim ni mormoba, suitan ni lama. Ola li ye triklayo, ma ye triklai nai. Purtim ni mormoba, suitan ni lama. Nung baya ke thang maya. Isur baya ke thang maya Parakam chanta thang di Thui mo klaiwano Prarthona ke maya ma Komukta sade Prarthona ke maya ma Lama tahingsi Tini berade Bui mo hamyano Kanai 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 hinde. Kanai 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 hinde Let us all give a big round of applause for the school choir. Once again, thank you all the choir for your beautiful dance performance. May I now request Reverend K. Simlen, former Director, Mission Department, to please come on the stage and deliver inspiring words with us. Respected dignitaries, dear teachers, parents, and beloved students. Today, we gather here to celebrate remarkable milestone, 25 years of excellence, faith,
and service. 25 years of shaping young minds, building character and inspiring dreams. As we look back, we thank God for the vision, the perseverance and the dedication that have made this journey possible. To the founding fathers, teachers and staff, we salute your tireless efforts. To the students, past and present, your pride of the academic excellence, to the pride of this institution, may the values and knowledge you have gained here guide you to make a difference in the world. As we mark this Jubilee, let's renew our commitments to academic excellence, integrity, and service. Here's to 25 years of shining bright. Congratulations. Synod Foundation English Medium School. May the Lord continue to guide and bless forever. Thank you. Thank you, Reverend, for your inspiring words. Now, as we come to the end of this program, to conclude this wonderful program, may I now invite Reverend D. Ginsang Gangte to please come over the stage and have a prayer. Let's pray. Almighty God, Heavenly Fathers, thank you so much for this wonderful occasion. Thank you so much for your goodness. Thank you so much for your loving kindness. Thank you so much for your faithfulness. Thank you so much that you lead us so far. Lord, today we acknowledge you. We acknowledge your goodness. We came here together to acknowledge your goodness, to acknowledge your faithfulness. We really thank you that you lead us our school, Synod Foundation School, 25 years. I believe this Silver Jubilee will be a blessing for each and everyone. This Silver Jubilee will bring to wake and to achieve more better knowledge, better education, better life. Lord, be with us, all the students. Give them knowledge and wisdoms. Be with us, all the staffs, that they may able to fulfill all the responsibilities with love and care. I commit each and everyone in your mighty hand. I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Reverend, for closing prayer. On behalf of the school, I thank each one of
all of you for your valuable presence and cooperation. Now, I request all the guests and everyone to please gather in the ground as we are about to burn lantern. Phajingkhe ang joton koinai jeng tabuk joto palkai school ni reng noklao jeng thangai chati eba cake balloon chati jat lantern abono jeng soklainai.
The students are requested to not go here and there. We will start our program in a short while. And all the participants who are participating in opening ceremony, you are requested to begins with a single step. And today we celebrate 25 years of those steps turning into success. 25 golden years of shaping young minds, pushing boundaries and achieving excellence. We thank Almighty God for the journey of 25 years of celebrating God's faithfulness and dedicated service in the Lord's vineyard. Thus far, the Lord has helped us. 1 Samuel 7:12 is the core of the special invitees, respected principal, dear teachers, parents representatives, beloved students, a warm welcome to each one of you to the celebratory opening ceremony of Synod Foundation English Medium School. Joto sari kaham, ular lara molo, mapa, takwaku, Khwlainani, NaiywiTongnairok, Chini Synod Foundation English Medium School, Bising Ruk 5 Bising Joto School, Day.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ